ఈ మాదక ద్రవ్యాల పట్ల అవగాహన కల్పించాలని ఏప్రిల్ 6వ తారీఖున తిరుపతి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ సైకిల్ యాత్ర డ్రగ్ ఫ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిషన్ పేరుతో దండి మార్చ్ 2.0 నినాదంతో దాదాపు 772 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకుని 13వ రోజున You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people.